こんにちは。今日は幸せについてインドの一人の貧しい青年の物語を通してお話しいたします。Good afternoon. Today I'm going to talk about happiness through the story of a young man. 昔、インドのある貧しい家に生まれた一人の青年がいました。Once upon a time, there was a young man who was born into a poor family in India. 彼にはたくさんの弟と妹がいましたが、貧しかったため、みんないつもお腹をすかせていました。He had many younger brothers and sisters, but because they were poor, they were always hungry. 彼が15歳になったとき、廃品集めの商売を始め、毎日足を棒にして民家を回りました。When he was 15 years old, he started a scrap metal business, walking endlessly from house to house every day. 彼は大きな収入は期待できませんでしたが、節約と努力で少しずつお金を貯めることができました。He didn't expect to make a huge income, but through saving and hard work, he was able to save a little money. そんな中、彼はある金持ちと仕事の付き合いができたのです。Then, one day, he got involved in a business relationship with a rich man. 若い頃から苦労したが口癖のその男は、お前の真面目なところが気に入ったと言っては彼は可愛がり、いろいろと支援もしてくれました。The man who always said, I had a hard time when I was young. And he also said, I like your seriousness, and he would like to take pity on him and give him all kinds of support. この金持ちには青年より2歳年下の美しい娘がいました。This rich man had a beautiful daughter who was 2 years younger than the young man. やがて2人は恋仲となり、金持ちはすぐにそのことを知りました。Soon they were in love, and the rich man soon quickly came to realize their feelings. あの人なら交際も認めてくれるだろうと青年は思っていたのですが、その期待はあっさり裏切られ、大反対されます。The young man thought, surely he will accept our relationship, but the man betrayed his expectations and strongly opposed it. 金持ちには身分の違いが許せなかったのです。The rich man could not tolerate the difference in status. そしてある日突然、娘は遠い町の資産家の跡取りに嫁がされました。Then one day, out of the blue, her daughter was married off to an heir of a wealthy family in a distant town. そのことにより、金持ちは一層大きな富を得ました。By doing so, the rich gained even greater wealth. 金持ちは娘の心を無視し、娘を金儲けに利用したのでした。The rich man ignored his daughter's heart and used her to make money. 青年は彼女の手の感触が残る手のひらを握りしめ、ただ泣きました。The young man just cried out, clutching the palm of his hand that still felt like it was holding hers. そしてあの金持ちのように毎日ごちそうを食べ、贅沢な暮らしをしたいと思っていたことが急に馬鹿らしくなったのです。And he suddenly felt ridiculous for wanting to feast every day and live a luxurious life like the rich man. 多くの人は金や権力を手にするほど身勝手になり、決して本当の幸せにはなれないと感じたのです。He felt that for many people, the more money and power they get, the more selfish they become, and the more they could never be truly happy.
彼は自分が本当は何をしたいのか、どんな人生を歩みたいのか考え始めました。He began to think about what he really wanted to do and what kind of life he wanted to lead. そして彼はその答えを探しに旅に出たのです。And so he set out to find the answer. 旅の途中、ある村で村中の人から尊敬されている医者の存在を知りました。On his journey, he came to a village and learned from a doctor who was respected by all the villagers. その医者はお金のあるなしや身分で差別することはありませんでした。The doctor did not discriminate on the basis of money or status. 彼は平等に心からの優しさで診療していたのです。He practiced with equality and sincere kindness. 青年はその医者のもとへ行きました。And the young man went to that doctor. そして青年はこれまでのことを包み隠さずすべて話しました。And the young man told everything that had happened to him without covering it up. 医者は黙ってその言葉に耳を傾けました。The doctor listened to the words in silence. 最後、青年は自分はこれからどうすればいいのでしょうかと率直に尋ねました。Finally, the young man asked frankly, "What should I do now?" 医者は穏やかにこう言いました。The doctor said calmly, この世には三長者があるという。知っているかな？ "There are 3 chiefs in this world. Do you know them?" 三長者という言葉を初めて聞いた青年は首を横に振ると、医者はこう続けました。The young man shook his head as it was his first time hearing of the 3 chiefs, and the doctor continued. これはブッダが教えられたことなのだ。This is what the Buddha taught us. ブッダ、真理を悟ったという方ですね。かつては釈迦族の大使であったという。Buddha, he is the one who says he has arrived on this at the truth. He was once a crown prince of the Shaka tribe. そうだ。そのブッダが世に家の長者、身の長者、心の長者の3通りの長者があると教えていられるのだ。That is right. The Buddha is the one who taught that there are 3 kinds of chiefs in this world: the chief of the house, the chief of the body, and the chief of the mind. まず最初の家の長者とは、屋敷や家財、お金などを多く持ち、物に恵まれている人のことだ。First of all, the chief of the first, which is the chief of the house, is the one who has a lot of mansions, household goods, money, etc., and is blessed with things. 青年はあの金持ちを思い出しました。The young man remembered the rich man. あの金持ちは贅沢第一で他人を蹴落としても上に立ちたいという獣のようにギラギラした男だった。That rich man was a beastly, merciless man who put luxury first and wanted to rise above others, even if it meant kicking others to the curb. そして彼は娘の気持ちを無視して資産家へ嫁がせてしまった。And he ignored his daughter's feeling and married her off to a wealthy family. そもそも成功とは何だろう？ What is success in the first place? 金を多く得、立派な家に住まいし、地位を築き、
名士と言われるようになれば何もかも許されるのだろうか。If you earn a lot of money, live in a fine house, raise your status, and are well known as a famous man, but is everything permissible? そして医者は言いました。家の長者も幸せには違いないが、どれだけ財を得ても欲望にはキリがない。And the doctor said, the chief of the house must be happy, but no matter how much wealth you have, there is no end to your desires. しかも死んでいくときには一つの財も持ってはいけない。Moreover, when you die, you cannot bring a single fortune with you. 青年は医者の言葉に深くうなずきました。The young man nodded deeply at the doctor's word. 医者は言葉を続けました。And the doctor continued to speak. 私も一時は家の長者に憧れたが、心からの安心も満足も得られないと思った私は、人間にとって何が大事かを考えた。For a time, I too longed to be the head of a household, but when I saw that I could not find sincere security or satisfaction, I thought about what was important to a person. そして次にたどり着いた答えが健康だった。And the next answer I arrived at was health. 私は小さい頃から病気がちで、健康ならあれもしたい、これもしたいと強く思っていたんだ。I've been sickly since I was little, and I've always had a strong desire to do this and that if I were healthy. そこで私は健康になるためなら何でもした。So I did everything I could to get healthy. その甲斐あって健康になった私は、病人の助けになりたいと思ったのだ。It was worth it, and now that I was healthy, I wanted to help the sick. それで医者になったのですね。So that's why you became a doctor. そうだ。世の中には王族だ、貴族だと全てに恵まれながら、病にかかると何もかも楽しめなくなってしまう。Yes, there is royalty in the world, aristocrats, and all that, but when they get sick, they can't enjoy anything. 逆に人は何に恵まれてなくても元気な肉体があれば幸せなのだ。On the other hand, one can be happy if one has a healthy body, no matter what they have been blessed with. そしてこれこそブッダが教えた二人目の長者、身の長者なのだ。And this is the second chief, the chief of the body, taught by Buddha. 私は多くの人を身の長者にするために医者になり、医者こそが最高の職業だと思った。しかし、I became a doctor to make a lot of people a better a lot of people. I became a doctor to make a lot of people to be better, and I thought being a doctor was the best profession. But 医者はしばらく沈黙しました。the doctor was silent for a moment, そしてこう言いました。and then he said this. どんな人にも避けられないものがある。私はそれに気づいて、自分の無力さに気づいたのだ。Some things are inevitable for all people. I realized that, and I realized how helpless I was. どんな人にも避けられないものとは何なのですかと青 What is the 年は尋ねました。What is the inevitable for all people? The young man asked. それは老いと病と死だと医者は答えました。It's old age, sickness, and death, the doctor replied.
悲しいことだが、死んでいくときには誰も何一つ持ってはいけない。Sadly, when you die, you don't have anything. この大切にしている肉体も最後は焼いていかねばならないのだ。This body we cherish so much will be burned in the end. もし医療が人を死ななくするための戦いなら、医者は必ず最後は負ける戦いをしていることになる。If medicine is a fight to keep people from dying, then doctors are always fighting a losing battle in the end. そこで私は何のために生きているのかを考えずには折れなくなったのだ。So I couldn't help but think about what I was living for. 家の長者、身の長者は確かに幸せな人だが、本当の幸せになったわけではない。The chief of the house and the chief of the body, they are indeed happiness, but they have not become true happy. では人は本当の幸せになれないのですかと青年は尋ねました。So can't one be truly happy? The young man asked. いや、ただ一つある。と医者は静かに言いました。No, there is only one, the doctor said quietly. それは心の長者になることだ。It is to become the chief of the mind. そして心の長者こそが本当の幸せ者なのだ。To become a chief of the mind is the real happiness. 老いと病と死を超えた心の長者になる道を教えたのがブッダの教えなのだ。It is the Buddha's teaching that taught us that the way to become the chief of the mind, that something beyond old age, sickness, and death. 心の長者とは、心が豊かで、心が明るく、人間に生まれた喜びにあふれている人だ。A chief of the mind is one who is rich in heart, bright in mind, and full of joy of being born as a human being. それは、このために生まれ、このために生きてきたと、はっきり知らされている人だ。It's someone who has been clearly informed that they were born for this reason and have lived for this purpose. 心の長者になるにはどうすればいいのか。So how do you become the chief of the mind? それは、無明の闇という暗い心を明るくしなければならないと、ブッダは説いた。Shakyamuni Buddha taught that to become this, the mind of darkness must become the mind of brightness, said by Shakyamuni Buddha. 無明の闇が晴れれば、誰でも心の長者、絶対の幸福になれる。When the darkness of mind is cleared, everyone can become the chief of mind and attain absolute happiness. 家の長者も身の長者も相対の幸福であって、本当の幸せではない。Both the chief of the house and the chief of the body are relative happiness. They are not the true happiness. 人間に生まれてよかったという幸せは、心の長者、絶対の幸福になって初めて得られるのだ。The happiness of being born as a human being can only come when you become the chief of the mind and attain absolute happiness. それはどんなことがあっても崩れない、変わらない幸せだ。It is the sort of happiness that won't change and won't crumble no matter what happens. 死が来ても崩れない幸せなのだ。It is the sort of happiness that does not crumble even in the face of death. 仏教によってその幸せになれる。
In Buddhism, it is taught that everyone can attain such happiness. そして、そんな幸せになるために私たちは生まれてきたのだし、生きているのだよ。And this is the sole reason the reason that we were born as a human and living is to attain this happiness. 医者はそれからブッダの教えを青年に話し続けた。Then the doctor continued to talk about the teachings of Buddhism to the young man. 青年はその後、ブッダの教えを真剣に聞き、心の長者になり、人々に本当の幸せを伝え、幸せな生涯を送ったと言います。Later, the young man listened earnestly to the teachings of Buddhism and became the chief of his mind. Ever since then, he started to share what is true happiness, what is the true purpose of life to people, and live a happy life. あなたもぜひ心の長者になって人間に生まれた幸せを感じ、あなたの大切な人にも本当の幸せを伝えてもらいたいと思います。I hope that you too will become the chief of your mind, feel true happiness of being born as a human being, and share this happiness to your loved ones. 今後もより詳しくお話していきたいと思いますので、ぜひ続けてお聞きください。We will be talking more about this in detail in the future, so please keep listening. それではまた。See you again.